So environmental impact assessment is the tool to assess the impact. It is the tool to assess the impacts. What impacts of environment, economic, social, impact of the proposed environmental projects. Okay, it is a tool and it is done in the early stages of a project, proposed project. It is done in the early stages. ரொம்ப important அது, early stages. இப்படிதான் நியாயமா பண்ணணும். Okay, and then ways and means. It is the ways and means to assess the early impacts. Or any other options, to find any other options. Options to the proposed projects. Thus, it is vital to the decision making. Decision making of a proposed project. The environmental impact assessment உடைய ஒரு டெஃபினிஷன் மாதிரி. பட் இது வரைக்குமே நீங்கள் டெஃபினிஷனாக கொடுத்துக்கலாம். இது உங்களோட புரிதல், வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டெஃபினிஷன் அக்கார்டிங் டு UNEP. அக்கார்டிங் டு UNEP நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆன்சரில் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஆக்ட் விச் இஸ் கவரிங் environmental impact assessment is which act? Yes, Environmental Protection Act 1986. Okay, it is proposed under environmental impact assessment is proposed under Environmental Protection Act. It is not explicitly mentioned in the act. Okay, அதெல்லாம் prelims point, மெயின்ஸ்க்கு இதெல்லாம் தேவை கிடையாது. But it is proposed under this act அப்படிங்கிறது ரொம்ப important. Okay, and then objective. என்னென்ன ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்குது? ஸோ இப்போ ப்ரப்போஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு. யூ ஹவ் காட் அன் ஐடியா அபவுட் த என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட். ஸோ யூஸிங் த என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட், வாட் ஆர் வி கோயிங் டு அச்சீவ்? தட் இஸ் த ஆப்ஜெக்டிவ். அப்போ என்னென்னலாம் ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கலாம்? எனி கெஸ்? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். அச்சீவிங் த சஸ்டைனபிலிட்டி ஆர் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். பேலன்சிங் த growth and development, environment and economical development, balancing the growth and development, sustainability. Next objectivity என்ன இருக்கும்? biodiversity protection. Biodiversity protection or maintenance. Okay, and then next, informed decision making. Informed decision making, it aids policy based decision making and informed decision making. Okay, and then வேற என்ன இருக்கு? informed decision making. So because it gives us another options or it assess the project's viability. ஓகேங்களா? so it will have cost effectiveness. இருக்குமா? ஓகே, இதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? what will happen? reduce the environment based agitations. Correct? These are all the objectivity of environmental impact assessment. Objectives. Next,
somewhat prelims oriented. இப்போ பார்க்க போகிறது ப்ராசஸ். என்னென்ன ப்ராசஸ் பார்த்தோம்? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங், then scoping, then impact assessment, then yes, schemes na இல்லப்பா, இது ஒரு ப்ராசஸ், இது எஸ்டாப்ளிஷ்டு ப்ராசஸ் இது. ஓகேங்களா? என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் பண்ணணும், அப்படி ஸ்கீம்ஸ் வராது. இது மெத்தட்ஸ், இது மெத்தட். இது இப்போ என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணுறது, how we can do the environment impact assessment, அதோடைய ப்ராசஸ் இது. ஓகே, and then impact assessment they will do, then they will do mitigation, and then they will review the environment impact assessment, and then they will make decision making. And then post compliance procedure will come. Okay, so ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, in screening they will select the project and assess whether it is capable of doing environmental impact assessment or not. They will first assess the project, and then scoping la enna பண்ணுவாங்கன்னா, they will find out the limits, environmental limits and boundaries of the project which will be affecting. அது scoping la பண்ணுவாங்க. And then they will assess the impact of social, economical and environmental impacts of the project. அதுக்கு அடுத்து பண்ணுவாங்க. Then they will find an alternative if any, or suggest, or they will give a suggestion to cost cutting. So இந்த மாதிரி mitigation ஏதாவது இருந்தால் அதை செய்வாங்க. And then they will review the EIA. EIA review பண்ணுவாங்க. Here is where the decisions will be made in decision making process. And then the post compliance part will come, where the project will be approved. Then also the company which is executing the project should compliance with the environmental standards of the country. அதுதான் post compliance. இதுதான் ப்ராசஸ், என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்டில் இருக்க ப்ராசஸ் இதெல்லாம். பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் ரிவ்யூவில் வரும், பப்ளிக் கன்சல்டேஷன், அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் மேக்கிங் வரும். நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே, ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ பார்க்குறோம். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி சிஏஏ? அப்ஜெக்டிவிட்டிலே நம்ம பார்த்துட்டோம். அதில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இன்டீட்டெயில்டாகவும் நம்ம பார்க்குறோம். என்ன என்விரான்மெண்டலில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது? புரியல. டீக்ரடேஷன் ஆஃப் த லேண்டு அதெல்லாம். ஓகே, prevents land degradation. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதவும் போகிறீங்க. மெயின்ஸ் ஆன்சரும் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுத முடியும் நம்மளால். ஓகே, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஆர் ட்ரைனிங்.
நம்மளோட மைண்டை இப்படி தான் ட்ரெயின் பண்ணணும். ஓகே, மெயின்ஸ் அப்போ. அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது? prevents land degradation, sustainable development, அது இங்கேயும் சொல்லலாம், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டும் சொல்லலாம். அண்ட் தென் மெயின்டைனிங் த பயோடைவர்சிட்டி, அதுவும் வரும். ஓகே, பயோடைவர்சிட்டி மெயின்டெனன்ஸ். அண்ட் தென் வில் ப்ரிவெண்ட் எக்கலாஜிக்கல் சர்வீசஸ். எக்கலாஜிக்கல் சர்வீசஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். எக்கலாஜிக்கல் சர்வீசஸ்னால் என்னது? What is ecological services? The services which are done by the ecosystem to the environment, அதுதான் ecological services. Okay, like என்னது, soil fertility or the service, வேறு என்னென்னலாம் சர்வீஸ் இருக்குது, எக்கோசிஸ்டம் என்னென்னலாம் கொடுக்குது நம்மளுக்கு, அதெல்லாம் ecological services. That will be prevented by doing the environmental impact assessment. Sorry, அதான் facilitate. Okay, facilitate, sorry, that will be facilitated. Okay, and then disaster management. We can avoid disasters, man-made disasters, not all disasters. Okay, because by deforestation என்ன ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் landslides will happen, that can be avoided. Okay, or degrading the land or degrading the river bed, flooding will happen, that can be avoided. Okay, and biodiversity can be maintained. biodiversity சொல்லிட்டேன். Okay, ஸோ இதெல்லாம் ஆகும். அடுத்து எக்கனாமிக்லாம் என்ன ஆகும்? எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஆல்ரெடி சொன்னதான், காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி, எய்ட்ஸ் இன் காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி. அடுத்து natural resources will be utilized effectively. Effective utilization of the natural resources. இப்போலாம் ஜிஇபி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு இருக்கு, கிராஸ் என்விரான்மெண்டல் ப்ராடக்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ரிட்டர்ன்ஸ் விச் வி ஆர் கெட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் த என்விரான்மெண்டல் சர்வீசஸ், அதை வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க. கிராஸ் என்விரான்மெண்டல் ரெவென்யூ இல்லைனா வந்து ப்ராடக்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலாக என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட். பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன், பப்ளிக் ஹியரிங் மூலமாக பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங். ஸோ இட் கிவ்ஸ் தம் எம்பவர்மெண்ட். இல்லைனா வந்து பாட்டம் அப் அப்ரோச் டிசிஷன் மேக்கிங் அதெல்லாம் சொல்லலாம். ஓகே, டீசென்ட்ரலைஸ்டு டிசிஷன் மேக்கிங் கிடைக்குது. அண்ட் தென் displacement is avoided. Displacement of the indigenous people can be avoided. அவங்க நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா we can have an alternative way. இல்லை, இது பண்ணுறதோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்டோடைய தட் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் நாட் டு ப்ரொசீட் வித் தட் ப்ராஜெக்ட், பட் இஃப் தேர் இஸ் எனி டேமேஜ் ஆர் irreversible damage, if it is happening, then they will not proceed with the project. அதுக்காக தான் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? ஆனால் கிரிட்டிசிசமில் பார்ப்போம் இதெல்லாம் ஏன் வந்து எப்படி வந்து அவர்ட் ஆகுது இந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஒரிஜினலாக பண்ணாங்க, உண்மையாக பண்ணாங்கன்னா, தென் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த இண்டிஜினியஸ் ட்ரைப்ஸ் கேன் பி அவர்ட்டட்.
ஓகே, ஸோ அது ஒரு சோஷியல் இம்பார்ட்டன்ஸ். வேற வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது அதை பண்ண தேவையில்ல. ஓகேங்களா, அதுதான் பார்ப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேம் அங்கே கட்டணும் அப்படின்னா சப்சர்ஃபேஸ் டேம் கட்ட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணுவாங்க. அடுத்த இதுக்கு போவாங்க. அதை பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதை விட்டுருவாங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான். அதுக்காக தான் அந்த இர்ரிவர்சபிளாக இருக்கா இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுதா, வேற ஏதாவது we can arrange them alternative livelihood in nearby areas, then they can proceed. இது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி. ஓகேங்களா, அந்த மிட்டிகேட் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, they are assessing what are all the ways we can avert a damage, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, இதெல்லாம் பண்ணால் இப்படி ஆகும், ஸோ நம்ம வேறு என்ன பண்ணலாம், இல்லை இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ பண்ணலாமா, பண்ணோன்னா வேறு என்னென்னலாம் நம்ம வேறு மாதிரி எந்த மெத்தடில் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக பார்க்குறாங்க, என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட், அவ்வளோதான். ஓகே, தனியாக சோஷியல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்னே பண்ணுவாங்க சில நேரம். ஓகே, அண்ட் தென் இப்போ அடுத்து டிராஃப்ட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வருவோம். 2020 இதில் பப்ளிக் கன்சல்டேஷன்ஸ். The criticism is the public consultation timing has been reduced from 30 days to 20. கரெக்டா? கரெக்டான்னு கேட்டாப்லையே. கரெக்டா? எல்லாருமே சொல்ல மாட்டீங்களா எஸ்ன்னு? எஸ். ஓகே, 30 to 20 only. And then post facto approval. The existing environmentally non-compliant projects can also get approval based on this draft notification. Okay, which are against the Environmental Act. The projects which are against the Environmental Act can also get approval. There is a provision in the draft EIA. And then post facto clearance. Post facto clearance na என்னது? The project will be get started, constructed, and then the clearance will be granted. அதுக்கப்புறம் எங்கத்த பண்றது சொல்லுவாங்கல்ல டைலாக், அதுதான். ஓகே, and then compliance report. We have seen in the process, no, post compliance. Okay, for that the company has to submit the compliance report every 6 months. It has been changed into 1 year. Annual report மாத்திட்டாங்க. The compliance report can be given in an annual basis. Okay, and then strategic projects. The government can tell any project as a strategic project and the EIA will be exempted for that. என்ன ப்ராஜெக்ட் வேணாலும் அவங்க பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாங்களா? அடுத்த இஷ்யூஸ். அதுலையாவது ஒரு 4 வார்த்தை இருந்துச்சு, இதில் அதுவும் இல்லையே. இப்படிதானே யோசிக்கிறீங்க? சரி, ஓகே, இப்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுலேருந்தே நம்மளால் அந்த இஷ்யூஸை கொண்டு வர முடியும். என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கலாம்? வாட் ஆர் ஆல் த இஷ்யூஸ் which we will be facing due to the environmental impact assessments draft notification? People's participation வந்து it has been diluted. Enough time frame has not been given. Dilution of the people's participation. இல்லை பப்ளிக் ஹியரிங், எது வேணாலும் சொல்லலாம்.
next negative இல்லை issues வேணும். நம்ம issues பற்றி தான் பேசுகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பப்ளிக் ஹியரிங் பற்றி சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னது? போஸ்ட் ஃபேக்டோ அப்ரூவல் இஸ் அ ப்ராப்ளம். போஸ்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் அது ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா? அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a nexus between the businessman and politicians. So the environmental impact assessment is used as a justification tool rather than impact assessment tool. அது ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு. It is acting as a justification tool rather than impact assessment. Okay. Next என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is no experts in the assessment. A proper anthropologist or an environmentalist is lacking in the expert assessment committees. Yeah, because there is a lack of independent agency. Independent agency னு ஒன்று கிடையாது. Standardization கிடையாது. There is no standardization. Central standardization database அப்படின்னு ஒரு database கிடையாது. ஸோ எதை வச்சு நீங்கள் அசஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. ஓகேங்களா? கரெக்டா? வேறு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா? அதெல்லாம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் எந்த ப்ராடக்ட் ஒன்றாலும் சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து the arbitrary power of the government has been increased. Arbitrary power of the government has been increased. எக்ஸாம்பிளா வந்து இந்த இதை போடலாம். strategic projects can be they can say any project as strategic project அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிளாக போடலாம். அதே மாதிரி increase in the exemptions of the projects, exemptions criteria has been increased. இது ஒரு issue. For example, in the construction activity, the built up area up to 1,50,000 square kilometers has been exempted. 1,50,000 square kilometers of built up area has been exempted. அடுத்து inland waterways has been exempted. There is a need for independent agency with the standardized proto model. So exemptions, independent agency வேணும். And then the committee which is doing the environmental impact assessment should follow precautionary principle. Precautionary principle னா என்னது? அதுதான் அப்படி எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if there is a threat and the threat cannot be assessed because of the lack of scientific precedence, okay, then you should not overcount it, you should not avert it. ஓகேங்களா? த்ரெட்டை வந்து விலக்கி வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. Pioneering scientific assessment should be done based on the threat. Okay, for example, இப்போ GM crops இருக்கு.
ஜிஎம் கிராப்ஸுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான சயின்டிஃபிக் அசஸ்மெண்ட் இல்லை, ஓகே, சயின்டிஃபிக் ரிசல்ட்ஸ் இல்லை. அதுக்காக அதில் வர த்ரெட்டை வந்து நம்மளால் ஒதுக்கிட முடியாது. சயின்டிஃபிக் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு தென் ஒன்லி யூ ஷுட் அப்ரூவ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ப்ரிகாஷனரி பிரின்சிபல். தட் ப்ரிகாஷனரி பிரின்சிபல் ஷுட் பி கேரிட் ஓவர் இன் த என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட். And then strategic impact environment assessment should be made. Strategic impact assessment na enna appdin pathina, yara solla virumbrீங்களா என்னன்ட்டு? not only assessing the threats but also giving alternative to the threats. alternative projects alternative projects கொடுப்பாங்க. நேபாள் அப்படி தான் பண்றாங்க. okay, and then public participation in every stages of the environment impact assessment. நடக்குமா அப்படிங்கிறீங்களா? நம்பர் 30 20 மாத்திட்டு இருக்கோம். ஏன் ரொம்ப நாள் ஆகுன்றீங்களா? அதில் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் we can find a middle part அதில். ஓகே, and then the impact assessment should be transparent நடக்கணும். and then capacity building should be done with the help of NGOs and gram panchayats. So these are all the steps to strengthen